morning, students. So we have dealt with the chapter called, we have been dealing with the chapter called Landscape of the Soul. So in our previous classes, we have discussed about a Chinese painter called Wu Daozi. So writer Natalie Toveroy tries to present how Chinese painting, Chinese art tries to unfold the mystery of the universe. So we have came across the story of Wu Daozi and the story of the dragon painter, and where we can see that Wu Daozi tries to help the emperor to see the painting, see his last painting through his eyes. So if we proceed further, then we will see how Natalie Toveroy, who himself is an European art critic or art historian, how he compares these two types of European figurative art and the Chinese painting, how he will compare these two. So let's proceed to the next story. In the 15th century, Antwerp. Now Antwerp is a place in northern Belgium. As I have told you, Natalie Toveroy is from Belgium, and where is Belgium? Belgium is in Europe. So Antwerp is a city of northern Belgium. A master blacksmith called Quentin Matsy fell in love with a painter's daughter. Now he is telling another story from an European story where a blacksmith named Quentin Matsy fell in love with a painter's daughter. The father would not accept a son-in-law in such a profession because Quentin Matsy was a blacksmith. His profession, the painter considered Matsy's profession as inferior. That is why he rejected the proposal of Matsy. So Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism. Now you can see the word delicate realism is in bold. So what? So to convince the painter, what Quentin Matsy did, he entered into the painter's studio, and he draw a fly. So delicate realism, as I have told you, there are many terms like anecdote, delicate realism, illusionistic likeness. Here also delicate realism is given in bold. So delicate realism means the quality of art that that makes it real. So Quentin Matsy have painted the fly with such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened. So master, the painter tried to sweep it away. Mane painter jone ki korise canvas khono nakisile je muhari pelabo khujise, mane imane realistic hoisile. Delicate realism mane ki? Delicate realism mane hol eta quality of art jitwe art of আমি যে কওঁ লাইভ পেইন্টিং বুলি, so real দেখায়, হেতু কি কয় delicate realism. So Quentin was immediately admitted as an apprentice into his studio. So therefore the painter was very much impressed by the blacksmith because he had painted the fly in a very realistic manner. That is why he appointed him as an apprentice. Apprentice means trainer or worker under him. So he given him a job. He married his beloved and went to become one of the most famous painters of his age. And after that, the painter was so impressed that he instead of giving Quentin Matsy a job, he also accepted the proposal of Quentin Matsy. What was his proposal? To marry the daughter of the painter. Teo proposal to ki asile je teo painter daughter mane swalijonik biya korabo khujisile. Kiyo reject korisile je teo ejon blacksmith mane ki komar nohoy jano, komarok blacksmith buli koy. Komar hua karone ki korisile painter jone reject korisile teo mane jonto proposal disile. আৰু কমাৰ হোৱাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে, তেওঁ ছোৱালীক বিয়া দিব খোজা নাছিলে. পিছত যেতিয়া তেওঁৰ যোনটো আৰ্ট দেখিলে, যোনটো ফ্লাই মানে মাখিটো যোনটো আৰ্ট কৰিলে ইমান ৰিয়েল আছিল যে পেইণ্টাৰজন ইমপ্ৰেছ হ'ল, লগতে জবো দিলে আৰু কি তেওঁলোকৰ যোনটো প্ৰপ'জেল সেইটো একচেপ্ট কৰিলে. আৰু পিছলৈ এইজন কুইণ্টন মেটছি বিকাম ওৱান অফ দ্য most famous painters of his age. These two
stories illustrate what each form of art is trying to achieve. Now the story of Quentin Matsy, if you compare the story of Quentin Matsy and the story of Wu Daozi, you can tell that what these two kinds of painting wanted to achieve. In the story of Wu Daozi, we have seen that there is a gap where the interpreter, where the viewer, where the audience could interpret the painting. But here in the painting of Matsy, that is so real that you have to see from the eyes of the painter. কি হৈছে Wu Daozi পেইন্টিং খনৰ Wu Daozi কি কৰিছিলে এম্পায়াৰ জনক আনি তেওঁ নিজৰ চকুৰেদি পেইন্টিং খন দেখাব খুজিছিলে মানে তাত এটা ভিউৱাৰ্ছৰ কাৰণে পইণ্ট অফ ভিউ আছিলে য'ত তুমি নিজৰ ইন্টাৰপ্ৰিটেশন দি হেতু ইন্টাৰপ্ৰেট কৰিব পাৰা কিন্তু মানে হেতুৰ বাহিৰে এটো যোনখন মেটছিৰ পেইন্টিং আছিলে হেখনত কি হৈছিলে মেটছিৰ পেইন্টিং খনত মানে মেটছি যোনটো দেখাব খুজিছে তেওঁ ৰিয়েলিস্টিক কে ফ্লাইটো যে আঁকিব খুজিছিলে পেইন্টাৰ জনে হেতুহে দেখা পাইছিলে তাৰ ভিউৱাৰ্ছৰ কাৰণে কোনো স্কোপ নাছিলে হেতু হ'ব কি হ'ল আমাৰ ফাৰ্স্ট কম্পেৰিজন বিটুইন দা ইউৰোপিয়ান ভিউ অফ আৰ্ট এণ্ড দা Chinese view of art. Now here we have another bold word, illusionistic likeness. So what do you mean by illusion? Illusion mean we can deceive the eyes, right? So some painting has the quality of deceiving your eye. So মানে চকুত যে ধুলি মাৰি পেলাই হেতু ধুলি মাৰি দিব পাৰে মানে ৰিয়েল টাইপ লাগে যে হেতু কি কয় ইলিউজনিস্টিক লাইকনেস বুলি কোৱা হয় আৰু ইউৰোপিয়ান ভিউ অফ আৰ্ট টু ইউৰোপৰ ভিউটো তেনেকুৱা ৰিয়েল আছিলে সো লাষ্টৰ লাইনটো কি ক'লে these two stories illustrate what each form of art is trying to achieve, a perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. So Europe ki bisarise to achieve the realistic form of art, to make it real, whereas Asia ki bisarise to achieve the inner, the visual representation, the imagination aru inner life to spirit to achieve koribo bisarise. So that is the first comparison, first contrast between the European view of art and the Chinese view of art. So এটা তোমালোকে ডিফারেন্স তো বুজি পাইছা না দুটা তিনটা স্টোরি পালা সো ইউৰোপ চাইনিজ স্টোরি দুটাত কি হৈছিলে যে Wu Daozi নিজে লৈ গৈছিলে পেইন্টাৰ জনক যে আহক মই আপোনাক দেখাম ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে ইনাৰ কি আছে এম্পায়াৰ জনে মানে আনেবল আছিলে তেওঁ ভিতৰত ইনাৰ স্পিৰিটটো চাবলে কিন্তু তেওঁ পেইন্টাৰ জনে হেল্প কৰিছিলে কিন্তু ইয়াত কি হৈছে এজন পেইন্টাৰ নিজে চাইছে যদিও যোনজন কুইন্টেন মেটছিৰ এতিয়া ধৰা ফাদাৰ ইন ল আছে তেওঁটো নিজে এজন পেইন্টাৰ আছে তথাপিও কি কৰিছে কুইন্টেন মেটছিয়ে যে ৰিয়েল কে আঁকিছে একদম পিকচাৰৰ নিচিনাকে যে পিকচাৰ পাৰফেক্ট যোনটো ছবি আঁকিছে হেতু তেনেকে চাবলৈ হৈছে তাত মানে ভিউৱাৰ্ছৰ কোনো স্কোপ নাছিলে সো হেতু হে দুটাৰ মানে হেতুৱে মানে ইউৰোপিয়ান আৰ্টে ট্ৰাই টু এচিভ কৰিব খোজে মানে হে পিকচাৰ পাৰফেক্ট আৰ্টটো কৰিব খোজে আৰু ইউৰোপিয়ান আৰ্টে কি যে কিছুমান গেপ থৈ যায় সেই গেপবোৰ কোনে পুৰাটো বিচাৰে ভিউৱাৰ্ছে পুৰাটো বিচাৰে যে তোমাৰ ইন্টাৰপ্ৰিটেশন বা তাৰ ইন্টাৰপ্ৰিটেশন বেলেগৰ ইন্টাৰপ্ৰিটেশন বেলেগ হ'ব পাৰে তথাপিও কিন্তু সেই গেপবোৰ ভিউৱাৰ্ছৰ কাৰণে থৈ যায় So in the next paragraph, in the Chinese story, the emperor commissions the painting and appreciates its outer appearance. As I have told you, what the emperor has appreciated about the painting, about the outer appearance, the external beauty of the painting. But the artist reveals to him the true meaning of his works. But the artist knows what is the true meaning of the work. That is why he tries to help the emperor to see the true meaning of the painting. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. So here it is also positioning the role of the artist and the role of the emperor. Emperor may have many immense wealth, immense power, immense territory. He can conquer any land with his power, through his power. But it is the artist who has able to see in him the
path within, the real path, the true path within. So emperor jana jimane wealth nathakok, power nathakok, teo jimane territory lagile conquer jikibo nwarok kyo, artist jane he teo kintu real path to dekhabo paribo. Let me show the way. Dao, the Dao. A word means both the path or the method. So what Wu Daozi has told the emperor that let me show the way, your majesty. So the meaning of Dao, Wu Daozi is a Dao shobdator meaning to a whole, the path or the universe, the path or the way. A word that both the path or the method, path or method duitai bujai Wu Daozi Dao word to it, and the mysterious works of the universe. So Dao shobdator ortho ki palo, the path, the method, the through which we can enter the path, hetu hol method to, aru the mysterious works of the universe. So world is, the universe is full of mystery. তুমিও সাকে ভাবা হয় না, তোমালোকে ভাবা না ভাবা ওয়ার্ল্ড গোটেই ওয়ার্ল্ডখন মিস্ট্ৰিয়াছ হয়, আমি কেতিয়াও ওয়াৰ্ল্ডৰ মিস্ট্ৰি ইউনিভাৰ্ছৰ মিস্ট্ৰি ৰিভিল কৰিব নোৱাৰো, বাট আৰ্টিষ্টে জাষ্ট এটেম্প্ট কৰে যাতে তেওঁলোকে সেইবোৰ আনফোল্ড কৰিব পাৰে, কিন্তু উ দাওজি দাও শব্দটোৰ মিনিং হ'ল এইগিটা. The painting is gone, but the artist has reached his goal. So with Wu Daozi, as he has told us that painting after Wu Daozi, so the painting is gone, as in the story we have told that with that Wu Daozi the painting also got vanished, but the artist has reached his goal. So what was his goal? His goal was to show the path, to the emperor, to show the path of the numerous viewers that is going to see his painting. So artist has already reached his goal beyond any material appearance. So materialistically the painting should not be available, or painting or the any kind of artistic form should not be available, but it is all in the painter, everything in the mind of the painter. So from that artist is able to achieve what he wants to achieve, and his achievement was to reach the soul, the spirit, as we have told that landscape of the soul. So that is the whole point of Chinese painting, the Chinese literature, that they wanted to reach our soul, our inner mind. So this is all about imagination, and also the painter tries to left a space for us where we can imagine we can interpret through our own eyes. So হেতুৱে কলে যে আমাক এটা স্টার্ট কৰিব যে চাইনিজ আর্ট আর ইউৰোপিয়ান আর্টৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি. সো দেখা যেনেকে মানে পেইন্টাৰ এম্পায়াৰ জনে যেনেকে এক্সটাৰ্নেল বিউটিটো চাই, সো এক্সটাৰ্নেল বিউটিটো চাই কি হ'ল উদাও যে নিজেই তেওঁ ইন্টাৰনেল বিউটিটো দেখাবলৈ সক্ষম হৈছিলে হয়, সেইটো চাই গম পালে যে পেইন্টাৰ জনে নিজৰ গোলটো কি, তেওঁৰ ইন্টাৰনেল বিউটিটো স্পিৰিটটো দেখুৱা. তো সেইটো তেওঁ কি কৈছে, যদিও পেইন্টিংখন নাইকিয়া হৈ গ'ল তেওঁ কিন্তু এচিভমেন্ট পালে, কাৰণ তেওঁ এম্পায়াৰজনক দেখাবলৈ সক্ষম হ'ল. কিন্তু ইফালে কুইণ্টেন মেটছে কি আছিলে, ৰিয়েলিজমটো দেখুৱা, তো তেওঁ ৰিয়েলিজমটো দেখাব পাৰিলে. চ' সেইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট আমাৰ কম্পেয়াৰ আৰু কণ্ট্ৰাষ্টটো হ'ল. ইউৰোপিয়ান ভিউ অফ আৰ্টে কি কৰে, ৰিয়েলিজম এচিভ কৰিব চাই, হুৱেৰেজ চাইনিজ পেইণ্টিঙে কি কৰে, internal beauty, internal spirit, inner spirit, imagination এইবোৰ achieve কৰিব চাই. So তোমালোকে এই দুটা প্যাৰাগ্ৰাফ পঢ়িবা, এই দুটা প্যাৰাগ্ৰাফ যদিও দুটা সৰু প্যাৰাগ্ৰাফ হয়, it is packed with meaning, multiple meaning. So মোৰ লাগিছে ভিডিওটো কৰোঁতে মোৰ বহুত খৰ হৈ গৈছে. So আমি আকৌ ক্লাছত ডিছকাছ কৰিম. Till then go through this paragraph.